Bom dia, pessoal. Então, a gente acabou fazendo uma mudança nos horários. A gente vai fazer a leitura final da palestra do Taan agora, das 9 às 10 horas. E às 10 horas a gente já acaba com as palestras e já acaba o Nobre Silêncio às 10 horas. E aí a gente vai ter tipo 1 hora até o almoço para, enfim, se quiserem arrumar as coisas, é um pouco mais tranquilo. Então, vou falar para o pessoal aqui online também. So we have this, good morning everybody. We decided to make a small change on the schedule. We are gonna do our final Dhamma talk reading at 9 o'clock instead of 10. So we won't be doing any extra readings today. We're gonna give the participants an extra hour to get ready before lunch. So we'll finish at 10 o'clock. Okay, so we can, you can start meditating and we will do the reading. Several years ago, when I was reading Several years ago, when I was reading a magazine article in which a famous physicist described his childhood in New York City. His parents had come from Eastern Europe to live in America, and because the family was poor, they put a lot of emphasis on his education. They encouraged him to get as much education as he could. One detail in their encouragement I found very insightful. Every day, when the young boy came home from school, the mother didn't ask him what he had learned that day. Instead, she asked him, "What questions did you ask today?" Muitos anos atrás, eu estava lendo um artigo de revista em que um físico famoso descrevia sua infância em Nova York. Seus pais vieram da Europa Oriental para viver na América e, como a família era pobre, eles colocaram muita ênfase em sua educação. Eles o encorajaram a obter o máximo de educação que pudesse. Achei muito perspicaz um detalhe no encorajamento que eles davam. Todos os dias, quando o menino chegava da escola, a mãe não lhe perguntava o que ele tinha aprendido naquele dia. Em vez disso, ela perguntava: "Que perguntas você fez hoje?" The mother was very wise because she realized that it's through questions that we give shape to our knowledge, to understand how one piece of knowledge relates to other pieces of knowledge, and to figure out the best way to use our knowledge. This is why it's important to shape questions skillfully. For if we don't, we give the wrong shape to everything else we know, and we won't get the best use out of our knowledge. A mãe do menino era muito sábia, porque percebeu que era por meio de perguntas que damos forma ao nosso conhecimento, para entender como uma peça do conhecimento se encaixa em outras peças do conhecimento e para descobrir a melhor maneira de usar o nosso conhecimento. This principle applies very directly to the Buddhist teachings, which are all strategic, and in particular to the teaching on not-self. To understand this teaching, we have to understand what questions it's answering. Este princípio se aplica muito diretamente aos ensinamentos do Buda, que são todos estratégicos, e, em particular, aos ensinamentos sobre o Não-Eu. Para entender esse ensinamento,
temos que entender a quais perguntas ele está respondendo. If you've ever been in an introductory course on Buddhism, you've probably heard this question about anatta and kama. If there's no self, what does the action and what receives the results of the action? Our discussions this week show that this question is misconstrued in two ways. Se você já esteve em um curso introdutório sobre o budismo, provavelmente já ouviu essa pergunta sobre anatta e kama. Se não há um eu, o que faz a ação e o que recebe os resultados da ação? As nossas discussões dessa semana mostram que esta pergunta é mal formulada de duas formas. The first is that the Buddha never said that there is no self, just as he never said that there is a self. The question of whether a self does or doesn't exist is a question he put aside. Então, a primeira é que o Buda nunca disse se existe um eu, assim como ele nunca disse que existe um eu. Ou seja, ele nunca disse que existe ou não existe um eu. A pergunta sobre a existência ou não de um eu é uma pergunta que ele colocou de lado. The second reason for why the question is misconstrued is because it has the framework backwards. It's taking the teaching of not self as the framework and kama as something that's supposed to fit inside the framework. Actually, the relationship is the other way around. Kama is the framework, and the teaching of not self is meant to fit into the framework. In other words, the Buddha takes the teachings on skillful and unskillful karma as his basic categorical teaching. This is the one metaphysical issue he did address. Our actions are real, and they have real consequences based on the quality of our intentions. Within the context of kama, the question on not self and not the question on self and not self becomes, because perceptions are actions, when is a perception of self skillful kama, and when is a perception of not self skillful kama, and when are they not skillful? A segunda razão pela qual a pergunta é mal formulada é porque a estrutura está virada do avesso. A pergunta errada toma o ensinamento do não-eu como a estrutura e kama como algo que deve se encaixar dentro da estrutura. Na verdade, a relação é a contrária. Kama é a estrutura, e o ensinamento do não-eu destina-se a se encaixar na estrutura. Em outras palavras, o Buda toma os conhecimentos sobre kama hábil e inábil como seu ensinamento categórico básico. Esta é a única questão metafísica que ele abordou. Nossas ações são reais e têm consequências reais, com base na qualidade de nossas intenções. Dentro do contexto de kama, a pergunta sobre o eu e não-eu torna-se a seguinte: uma vez que as percepções são ações, quando uma percepção de eu é kama hábil e quando uma percepção de não-eu é um kama inábil, e quando elas não são hábeis. So to get the most use out of the teachings on self and not self, we have to approach them with these questions in mind. The Buddha is not trying to define what you are. He's trying to fit you into a He's not trying to fit you into a box. He's more concerned with helping you get out of the box. He tries to show you how you define yourself through perceptions of self and not self, so that you can learn how to use these perceptions in a way that leads to the ultimate goal of his teaching, the end of suffering and the attainment of ultimate freedom, ultimate happiness, where you can put all perceptions aside. In this way, the teachings on self and not self are part of the answer to the question, what when I do it will lead to my long-term welfare and happiness? Portanto, para aproveitar ao máximo os ensinamentos sobre o eu e não-eu, temos de abordá-los com essas perguntas em mente. O Buda não está tentando definir o que você é. Ele não está tentando colocá-lo em uma caixa. Ele está mais preocupado em ajudá-lo a sair da caixa. Ele tenta mostrar como você se define por meio de percepções do eu e percepções do não-eu,
para que você possa aprender a usar essas percepções de uma forma que leve ao objetivo final de seus ensinamentos, o fim do sofrimento e a obtenção da liberdade suprema, a felicidade suprema, onde você pode colocar todas as percepções de lado. Desta forma, os ensinamentos sobre eu e não eu são parte da resposta à pergunta: o que, quando eu fizer, levará ao meu bem-estar e à felicidade a longo prazo? In this context, the Buddha talks about the process of what he calls I-making and my-making, with the purpose of showing you how to engage in these actions in a skillful way. Normally, we engage in these processes all of the time. We create a sense of I in three ways. One, around the actions we can control in order to attain happiness, and two, around the aspects of our experience, our mind and our body, that we hope will taste happiness, and three, around our powers of observation and judgment that decide whether we're really finding the happiness we want. In other words, we have a sense of ourself as the agent or producer of happiness, ourself as the consumer of happiness, and ourself as the commentator on what all our other selves are doing. All these senses of self are strategies to find happiness. That's their reason for being. Nesse contexto, o Buda fala sobre o processo do que ele chama de construção do eu e construção do meu, com o propósito de mostrar-lhe como empregar essas ações de uma maneira hábil. Normalmente, empregamos esses processos o tempo todo. Criamos uma noção de eu de três maneiras. Uma, baseado nas nossas ações que podemos controlar para alcançar a felicidade. E dois, baseado nos aspectos de nossa experiência, nossa mente, nosso corpo, que esperamos que possam provar a felicidade. E três, baseado em nossos poderes de observação e julgamento, que decidem se estamos realmente encontrando a felicidade que queremos. Em outras palavras, temos uma noção de nosso eu como agente ou produtor da felicidade, nosso eu como consumidor da felicidade e nosso eu como comentarista sobre o que todos os nossos outros eus estão fazendo. Todas essas noções de eu são estratégias para encontrar a felicidade. In this context, the Buddha talks about the process of what he calls I-making and my-making. I don't know. So starting over. We start out very early in life, developing our sense of self in these ways, and we create many different selves. Remember the story I told you about your little sister. When bullies down the street are threatening her, she is very much your sister. When you get her home safely and she takes your toy car, she's no longer your sister. She's the other, capital O. This shows that your sense of self is changing all of the time, like an amoeba taking on many forms. Começamos muito cedo na vida a desenvolver nossa noção de identidade dessas maneiras, ou nossa noção de eu dessas maneiras. E nós criamos muitos eus diferentes, muitas identidades diferentes. Lembre-se daquela história que contei sobre a sua irmã mais nova. Quando os valentões da rua a ameaçam, ela é realmente a sua irmã. Quando você a leva para casa em segurança e ela pega um carrinho de brinquedo, o seu carrinho de brinquedo, ela não é mais a sua irmã, ela é a outra. Isso mostra que sua noção de eu está mudando o tempo todo, como uma ameba assumindo muitas formas diferentes. So it's useful to understand that the sense of self is a strategy and that we engage in this strategy, making many selves all the time. Sometimes they're mutually coherent, sometimes not. Sometimes they're honest and straightforward, sometimes not. Sometimes they're wise and far-sighted, sometimes not. Portanto, é útil entender que a noção do eu é uma estratégia, que empregamos essa estratégia fazendo muitos eus o tempo todo.
Às vezes, essas noções do eu são mutuamente coerentes, mas às vezes não. Às vezes são honestos, diretos, às vezes não. Às vezes são sábios, sagazes, às vezes não. This is something that becomes very apparent during meditation. As I mentioned last night, you can regard your mind as like a committee. Each member of the committee is a different self that you've created and nurtured at some point during your life as a particular strategy for attaining a particular happiness. Sometimes the committee members get along, sometimes they don't. Sometimes they tell the truth, sometimes they lie. When you start meditating, you encounter them all. The skill of meditation lies in learning how to achieve some order and honesty among the members of the committee. Identifying the more skillful ones, trying to keep the unskillful ones under control, and bringing some truth to their interactions so that you can bring the mind to jhana, or right concentration. Isso é algo que se torna muito aparente durante a meditação. Como mencionei ontem à noite, você pode considerar sua mente como um comitê. Cada membro do comitê é um eu diferente que você criou e nutriu em algum momento da sua vida como uma estratégia particular para alcançar a felicidade ou algum tipo de felicidade. Às vezes, os membros do comitê se dão bem, às vezes não. Às vezes eles dizem a verdade, às vezes mentem. Quando você começa a meditar, você encontra todos eles. A habilidade da meditação está em aprender a alcançar algum tipo de ordem e honestidade entre os membros do comitê, identificando-se com os mais habilidosos, tentando manter os inábeis sob controle e trazendo alguma verdade para suas interações para que você possa trazer a mente para o jhana, ou concentração correta. The idea of not self is also a strategy that we've used many times. We've learned that after identifying with some things for one purpose or to fulfill one desire, we have to disidentify with them for the purpose of fulfilling another desire. For example, you may identify with your fingernails when they look attractive, but when they get too long, you have to cut them and throw the cut off pieces away. A ideia de não-eu também é uma estratégia que usamos muitas vezes. Aprendemos que depois de nos identificarmos com algumas coisas para um propósito ou para satisfazer um desejo, temos que nos desidentificar com elas, com o propósito de satisfazer outro desejo. Por exemplo, você pode se identificar com suas unhas quando elas parecem atraentes, mas quando elas ficam muito longas, você tem que cortá-las e jogar os pedaços fora, aí elas já não são mais as suas unhas. As with our various perceptions of self, our perceptions of not self can be either skillful or unskillful. Sometimes we try to lay claim to things that we cannot control, and sometimes we try to deny that we have any responsibility for things that we can control. Tal como acontece com nossas várias percepções de eu. Nossas percepções de não-eu podem ser hábeis ou inábeis. Às vezes tentamos reivindicar coisas que não podemos controlar. E às vezes tentamos negar que temos qualquer responsabilidade por coisas que sim podemos controlar. In the Buddha's teaching on how to put an end to suffering, he asks you to make skillful use of both kinds of strategies, self strategies and not self strategies, and to learn how to employ them even ever more skillfully, with more awareness, more discernment, to help with the duties of the Four Noble Truths. No ensinamento do Buda sobre como pôr fim ao sofrimento, ele pede que você faça uso hábil de ambos os tipos de estratégias de eu e estratégias do não-eu, e que aprenda a empregá-las cada vez mais habilmente, com mais consciência, mais discernimento, para ajudar com os deveres das 4 nobres verdades. The line between what you think is self and not self is determined by your sense of control. If you look carefully at the aggregates, form, feeling, perception, fabrication, and consciousness, you can see that you have no absolute control over them.
but you do have relative control. For example, you can't tell your body never to grow old, but at present, when you tell your body to move, it moves. When you tell your mind to think about certain things, it'll think about them. But your control here is not absolute. Someday you'll tell the body to move and it won't budge. A linha entre o que você pensa que é eu e não eu é determinada pela sua noção de controle. Se você olhar cuidadosamente para os agregados, forma, sensação, percepção, fabricação e consciência, você pode ver que não tem controle absoluto sobre eles, mas você tem algum controle ou um controle relativo. Por exemplo, você pode dizer ao seu corpo, você não pode dizer ao seu corpo para nunca envelhecer. Mas, no momento, quando você diz ao seu corpo para se mover, ele se move. Quando você diz à sua mente para pensar sobre certas coisas, ela vai pensar sobre elas. Mas o seu controle aqui não é absoluto. Algum dia você dirá ao corpo para não se mover. Algum dia você dirá ao corpo para se mover e ele nem irá se mexer. There's a story in the canon of a king, 80 years old, who tells a young monk, "When I was young, it was as if I had supernormal strength. I saw no one who was my equal in strength. But now, when I mean to put my foot in one place, it goes someplace else." The same happens with your mind. There are times when you want to think and it won't think, or it'll think about things you don't want it to think about, and the situation gets worse as you get older. Há uma história no cânone Pali de um rei, de 80 anos, que diz a um jovem monge: quando eu era jovem, era como se eu tivesse a força, um tipo de força sobrenatural. Eu não via ninguém que fosse tão forte quanto eu. Mas, agora, quando eu quero colocar o meu pé em um lugar, ele vai para o outro lugar. O mesmo acontece com a sua mente. Há momentos em que você quer que ela pense e ela não vai pensar. Ou ela vai pensar em coisas que você não quer pensar. E a situação piora à medida que você envelhece. So the Buddha recommends, while you have some control over the body and mind, that you make use of that control to help put an end to suffering. When the body and mind are relatively healthy and strong, you have enough control to use them as a path to the end of suffering. You start by the aggregates to be generous, to develop virtue, and to develop the mind through meditation on universal goodwill. Assim, o Buda recomenda que enquanto você tiver algum controle sobre seu corpo e a sua mente, você faça uso desse controle para ajudar a pôr o fim ao sofrimento. Quando o corpo e a mente estão relativamente saudáveis e fortes, você tem controle suficiente para usá-los como um caminho para o fim do sofrimento. Você começa pelos agregados, usando eles para ser generoso, desenvolver virtude, desenvolver a mente por meio da meditação da boa vontade universal. As you're trying to gain skill in these practices, you come face to face with the committee inside. For example, when you want to be generous, some of the members of the committee like the idea of making bread to give to your friends, and some don't. Similarly with the precepts. Some of the committee members like the idea of letting the mosquito live, and others want to slap it dead. And with meditation, some members of the committee want to focus on the breath, and some want to think about what to do tomorrow. So part of the skill of practice lies in learning how to sort out the members of the committee and to develop strategies for dealing with them effectively. You learn to use the healthy ego functions of anticipation, suppression, sublimation, altruism, and humor to train the less skillful members of the committee. As you do this, you begin to gain skill in creating a useful sense of self and not self. À medida que você está tentando ganhar habilidade nessas práticas, você fica cara a cara com o comitê interno. Por exemplo, quando você quer ser generoso, alguns membros do comitê gostam da ideia de fazer pão para dar para os seus amigos, outros não gostam. Da mesma forma com os preceitos. Alguns membros do comitê gostam da ideia de deixar um mosquito viver, outros querem esbofetá-lo para que ele morra.
E com a meditação, alguns membros do comitê querem focar na respiração e alguns querem pensar sobre o que fazer amanhã. Assim, parte da habilidade da prática reside em aprender a classificar os membros do comitê e desenvolver estratégias para lidar com eles de forma eficaz. Você aprende a usar as funções saudáveis do ego de antecipação, supressão, sublimação, altruísmo e humor para treinar os membros menos hábeis do comitê. Ao fazer isso, você começa a ganhar habilidade em criar uma noção útil de eu e não eu. Now, there are stages in the practice, as we mentioned last night, when you put the mind on the path. You devote yourself to the principles of virtue, and you take the raw material of the aggregates and turn them into right concentration. These are important steps in the practice because as the mind gets into right concentration, it finds new ways of feeding and new ways of understanding what is and what isn't necessary for happiness. This focuses your attention more and more on your ability to create a sense of well-being inside and helps you to see lesser forms of pleasure as not self. You have a solid foundation for letting them go. Agora, existem estágios na prática. Como mencionamos ontem à noite, quando você coloca a mente no caminho, você se dedica aos princípios da virtude e pega a matéria-prima dos agregados e os transforma na concentração correta. Estes são os passos importantes na prática, porque à medida que a mente entra na concentração correta, ela encontra várias formas de se alimentar de novas formas de entender o que é e o que não é necessário para a felicidade. Isso foca sua atenção cada vez mais em sua capacidade de criar uma sensação de bem-estar interior e o ajuda a ver formas menores de prazer como não-eu. Você tem uma base sólida para abrir mão desses pequenos prazeres. Now, there are stages in the practice, as we mentioned last night, when you put the mind on the path. You devote yourself to principles of virtue, and you take the raw material of the aggregates and turn them into right concentration. These are important steps in the practice because as the mind gets into right concentration, it finds new ways of feeding. No, I think I'm repeating the last paragraph. All right, next paragraph. When your skill is secure, you're ready for the higher level of right view, where you start applying the perception of not self across the board, first to the factors of the path, then to the experience of the deathless that results when you let go of all fabrication. When you let go even of this last expression of discernment, in other words, you let go not only of any perception of self, but also of the perception of not self. Quando sua habilidade estiver consistente, você estará pronto para o nível mais alto de visão correta, no qual você começa a aplicar a percepção de não-eu a todas as coisas. Primeiro, aos fatores do caminho, depois, a experiência da dimensão sem morte, que resulta quando você deixa de lado toda a fabricação, ou todo tipo de fabricação. Então você abandona até mesmo esta última expressão de discernimento. Em outras palavras, você abre mão não apenas de qualquer percepção de eu, mas também a percepção de não-eu. This means that at the beginning of the path, you don't just say that everything is not self and leave it at that. You don't try to clone awakening, telling yourself that awakened people have no desire, so I'll have no desire too. I won't even desire awakening. Awakened people are beyond good and evil, so I'll go beyond good and evil too. This kind of thinking doesn't get you on the path. In fact, it keeps you off the path. Isso quer dizer que no início do caminho você não diz apenas que tudo é não-eu e deixa tudo por isso mesmo. Você não tenta clonar o despertar, dizendo a si mesmo, entre aspas, as pessoas despertas não têm desejo, então eu também não terei desejo. Eu nem vou tentar desejar o despertar. As pessoas despertas estão além do bem e do mal, então eu irei além do bem e do mal também. Esse tipo de pensamento não coloca você no caminho. Na verdade, isso o afasta do caminho.
So instead of starting out by saying that everything is not self, you try to develop your powers over what you can control. You push against the characteristics of inconstancy, stress, and not self, and you see how far you can push before they push back. And you discover that as you push, you can gain a large measure of pleasure and happiness. You develop discernment and wisdom in deciding what's really important in life, which sorts of happiness are more valuable than others. Então, em vez de começar dizendo que tudo é não eu, você tenta primeiro desenvolver seus poderes sobre o que você pode controlar. Você vai contra as características de inconstância, estresse e não eu, e você vê o quão longe você pode ir antes que elas comecem a reagir. E você descobre que à medida que você força o limite delas, você pode obter uma grande medida de prazer e felicidade. Você desenvolve o discernimento e a sabedoria ao decidir o que é realmente importante na vida e quais os tipos de felicidade são mais valiosos do que os outros. This is how the mind develops the various forms of goodness, such as generosity, virtue, and meditation on limitless goodwill. You learn how to hold on to these qualities for the time being, and you regard not self as whatever goes against them. É assim que a mente desenvolve as várias formas de bondade, como a generosidade, a virtude e a meditação da boa vontade ilimitada. Você aprende a manter essas qualidades pelo momento e você considera como não eu qualquer que seja as coisas que vão contra essas qualidades. Similarly, you develop the pleasure of concentration because you see that this is a much more long term than any other pleasure. This gives you a solid foundation from which you can let go of lesser pleasures, in particular the pleasures of sensuality. Da mesma forma, você desenvolve o prazer da concentração, porque você vê que ela é um prazer de muito mais longo prazo do que qualquer outro prazer. Isso lhe dá uma base sólida, a partir da qual você pode deixar de lado os prazeres menores, em particular os prazeres da sensualidade ou sensorialidade. Having access to this higher form of pleasure also enables you to look at suffering and pain without being afraid of them. That way, you can look at them for the purpose of comprehending them. Normally, when we look at pain, we look at it with the idea either of trying to do away with it or of running away from it. In neither way, though, do we get to comprehend suffering or pain. But if you have a sense of confidence and good humor in the face of pain, the confidence and good humor that can come from a state of good, solid concentration, then you can look carefully at the pain to the point where you really understand it. This enables you to perform the task with regard to the first noble truth, which is to comprehend it. Ter acesso a essa forma mais elevada de prazer também permite que você veja o sofrimento e a dor sem ter medo deles ou delas. Dessa forma, você pode vê-los com o propósito de compreendê-los. Normalmente, quando vemos a dor, nós fazemos isso com a ideia de tentar acabar com ela ou fugir dela. Porém, nenhuma dessas duas formas nos habilita a compreender o sofrimento ou a dor. Mas se você tiver um senso de confiança e bom humor em face da dor, a confiança e bom humor que podem vir de um estado de concentração bom e consistente, então você pode olhar cuidadosamente para a dor até o ponto que você realmente a entende. Isso permite que você execute a tarefa em relação à primeira nobre verdade, que é compreendê-la. In addition to confidence, the practice of jhana also gives you a sense of competence. Yourself as agent acquires more and more skills, including the important skill of learning how to bring some order to your inner committee. This way, when you run into difficulties,
You can accept them as challenges and not as oppressive obstacles. You can learn how to find joy in overcoming them. Ultimately, when you run into the limitations of even the most skillfully constructed mental states and start applying the perception of not self to everything, including the path, it's not through a self-hatred. It's simply through the mature realization that this is as far as intention can take you. At that point, the mind is truly ready for an unconditioned happiness. Além da confiança, a prática do dhyana também lhe dá uma noção de competência. Seu eu agente adquire mais e mais habilidades, incluindo a importante habilidade de aprender a colocar alguma ordem no seu comitê interno. Dessa forma, quando você se depara com dificuldades, você aceita elas como desafios e não como obstáculos opressivos, e você aprende a encontrar alegria em superá-los. Em última análise, quando você se depara com as limitações, até mesmo dos estados mentais mais habilmente construídos, e começa a aplicar a percepção do não-eu a tudo, inclusive ao caminho, não é por um ódio de si mesmo. É simplesmente por meio da percepção madura de que a intenção pode levá-lo no máximo até estados mentais elevados e mais habilmente fabricados. Nesse ponto, a mente está verdadeiramente pronta para uma felicidade incondicionada. And here is where you see the genius of the Buddha's strategy. When the mind becomes more and more focused on the pleasures of jhana, all of your clinging gets focused in one place, a place of great stability and clarity, so that you can watch clinging in action. Because you see this state of concentration is the one thing worth controlling, your senses of self as agent, consumer, and commentator are focused there as well. So you can clearly see them in action too. Once all your clinging is focused there, then when you're finally ready to cut this one last form of clinging, there's no further clinging to any fabricated phenomena at all. É aqui que você vê a estratégia genial do Buda. Quando a mente se torna cada vez mais focada nos prazeres do dhyana, todo o seu apego fica focado em um só lugar, em um lugar de grande estabilidade e clareza, para que você possa observar o apego em ação. Como você percebe que o estado de concentração é a única coisa que vale a pena controlar, suas noções do eu, como agente, consumidor, comentarista, também permanecem focadas ali nesse estado. Dessa forma, você também consegue vê-las claramente em ação. Uma vez que todo o seu apego estiver focado ali, então, quando você finalmente estiver pronto para cortá-lo nessa sua última manifestação, não haverá mais apego a nenhum outro fenômeno fabricado. This is This is why, when you learn how to apply the perception of not self, even to jhana, there is an opening to the deathless. And when you can apply the perception of not self to the phenomenon of the deathless, the mind goes beyond all phenomena and arrives at ultimate freedom and ultimate happiness. Total freedom, total happiness as a direct, pure experience. É por isso que quando você aprende a aplicar a percepção do não-eu até mesmo ao jhana, há uma abertura para a dimensão sem morte. E quando você consegue aplicar a percepção do não-eu ao fenômeno do sem morte, a mente vai além de todos os fenômenos e chega à liberdade suprema e à felicidade suprema. A liberdade total ou felicidade total, como uma experiência pura e direta. At this point, you can put all your strategies down because this happiness is totally unconditioned. You don't need an agent, you don't need a consumer, and you don't need a commentator. There's no issue of control or of no control. There is just the absolute, unshakable experience of freedom. Neste ponto, você pode colocar todas as suas estratégias de lado.
Como essa felicidade é totalmente incondicional, você não precisa de um agente, você não precisa de um consumidor e você não precisa de um comentarista. Não há essa questão ou o problema de controle ou ausência de controle. Existe apenas a experiência absoluta e inabalável da liberdade. Many of the forest Ajahns have emphasized this point in their teachings, that in the attainment of awakening, you put aside both self and not self. Several years back, there was a controversy in Thailand as to whether Nibbana was self or not self. The issue was even argued in the newspapers. Can you imagine Folha de São Paulo running articles on the question of whether Nibbana is self or not self? If it ever does, that's when you'll know that Buddhism has arrived in Brazil. Smiley face. At any rate, one day someone went to ask Ajahn Mahabua, is Nibbana self or not self? And his answer was, Nibbana is Nibbana. That was it. He then went on to explain how self and not self are tools on the path, how both are put down when the path has done its work, and how neither applies to the experience of Nibbana. Muitos adiantos da floresta enfatizaram este ponto em seus ensinamentos, que na realização do despertar você coloca de lado tanto o eu quanto o não-eu. Vários anos atrás, houve uma controvérsia na Tailândia sobre se Nibbana era eu ou se Nibbana era não-eu. A questão chegou a ser discutida nos jornais. Você consegue imaginar a Folha de São Paulo publicando artigos sobre a questão do Nibbana ser eu ou não eu? Se algum dia isso acontecer, é aí que você saberá que realmente o budismo chegou ao Brasil. De qualquer forma, um dia alguém foi perguntar a Ajahn Mahabua, Nibbana é eu ou Nibbana é não eu? E a sua resposta foi, Nibbana é Nibbana. Só isso. Ele não passou a explicar como eu ou não eu são ferramentas do caminho, como ambas ferramentas são colocadas de lado quando o caminho tiver realizado seu trabalho. E como nenhuma dessas ferramentas se aplica, à experiência do Nibbana. Ajahn Suwat, one of my teachers, also said that when you experience deathless happiness, you don't really care if there's something experiencing it or not. The experience is sufficient in and of itself. Ajahn Suwat, um dos meus professores, também disse que quando você experiencia uma felicidade sem morte, você realmente não se importa se há algo experienciando isso ou não. A experiência é suficiente por si só. What we've been describing here is a special kind of consciousness that lies beyond the aggregates. The texts call it consciousness without surface. Once it's been attained, then freedom is never lost. The mind no longer tries to define itself, and because it's not defined, it can't be described. O que estamos descrevendo aqui é um tipo especial de consciência que está além dos agregados. Os textos chamam essa consciência consciência sem superfície. Uma vez alcançada, a liberdade nunca é perdida. A mente não tenta se definir. Como não está definida, não pode ser descrita. What we can learn from all these points is how to employ questions in the practice. Try to avoid questions that are not helpful in putting an end to suffering, and adopt questions that are. These are the questions that lead to discernment, and you refine discernment by refining these questions as you use them strategically. For example, you start with a question about what leads to long-term well-being and happiness. Then you refine it to the questions that apply the three perceptions of inconstancy, stress, and not self to all the aggregates. Then you refine that perception even further to the perception that all phenomena are not self. And then you finally drop that perception as well. In order to abandon clinging in all its forms,
Even the perception of dispassion that results from those perceptions is something you ultimately put aside. O que podemos aprender com todos esses tópicos é como aplicar as perguntas na prática. Tente evitar perguntas que não são úteis para pôr o fim no sofrimento e adote perguntas que sejam úteis. Essas são as perguntas que levam ao discernimento e você refina o discernimento, refinando essas perguntas à medida que as usa estrategicamente. Por exemplo, você começa com a pergunta sobre o que leva ao bem-estar, o que leva à felicidade a longo prazo. Essas são boas perguntas. Após isso, você elabora essas perguntas e obtém as perguntas que aplicam as 3 percepções de inconstância, estresse, não-eu a todos os agregados. Depois, você elabora essa percepção um pouco mais e obtém a percepção de que todos os fenômenos são não-eu. E então, finalmente, você abandona essa percepção também, a fim de abandonar todas as formas de apego. Mesmo a percepção de despaixão que resulta dessas percepções é algo que você acaba deixando de lado. So it's through these skillful questions that discernment is developed. This was the way that the Buddha himself found awakening. He looked at his actions and noticed that he was actually creating suffering. That is to say, he was looking both at the actions and at the results. Then he commented to himself, I'm trying to act for the purpose of happiness, but why am I creating suffering? Is it actually possible to act in a way that does lead to true happiness? And he had the courage and commitment to ask that question continually and to keep testing his answers to that question to see how far it would take him. Portanto, é por meio dessas perguntas hábeis que o discernimento é desenvolvido. Foi dessa maneira que o próprio Buda encontrou o despertar, o Nibbana. Ele observou suas ações e notou que estava, na realidade, criando sofrimento. Ou seja, ele estava observando tanto as ações quanto os resultados de suas ações. Ele então comentou consigo mesmo: eu estou tentando agir com o propósito da felicidade, mas por que estou criando sofrimento? É realmente possível agir de uma maneira que leve à felicidade verdadeira? Ele teve a coragem e o comprometimento de fazer essa pergunta continuamente e de continuar testando suas respostas e essa pergunta para ver até onde isso o levaria. This inquiry involves 2 qualities that are absolutely essential to any successful meditation. The first is learning how to be observant, and not just observant in general, but being particularly observant of your actions and their results. When you're looking into the present moment, this is what you should look for. What am I doing? What's the result of what I'm doing? Is this acceptable or not? If it's not, that's when you bring in the other quality, which is ingenuity. Is there some other way that I can act that would be more skillful? Essa investigação envolve 2 qualidades que são absolutamente essenciais para qualquer meditação bem-sucedida. A primeira, você tem que aprender a ser observador. Não apenas observador em geral, mas ser principalmente observador de suas ações e dos resultados que você obtém de suas ações. Quando você está observando o momento presente, é isso que você deve procurar. Você se pergunta o que eu estou fazendo e qual o resultado proveniente que estou tendo dessas ações. Isso é aceitável ou não aceitável? Se não for aceitável, é aí que você traz outra qualidade, que se chama engenhosidade. Ou seja, existe alguma maneira de agir que seria mais hábil do que essa? This means that, as we practice, we have to be willing to experiment, which means willing to take risks and make mistakes, but always willing to learn from those mistakes. This relates to the most skillful form of self-identity you can take along the path. The self that takes pride in always being willing to learn from its actions, because this is how you come to see the noble truths. After all the truths are actions and results. When you're acting on craving, you're engaged in the second noble truth,
When you're developing mindfulness, concentration, and discernment, you're engaged in the fourth noble truth, the path. And when you master as skills the duties appropriate to each of the truths, that's when you really know the truth. And as Ajahn Lee says, only when you really know things in practice, like this, can you let them go. Isso significa que, à medida que praticamos, temos que estar dispostos a experimentar, o que significa estarmos dispostos a correr riscos e cometer erros, mas sempre dispostos a aprender com esses erros. Isso tem a ver com a forma mais hábil de autoidentidade que você pode assumir ao longo do caminho. O eu que se orgulha de estar sempre disposto a aprender com suas ações. Porque é assim que você passa a ver ou enxergar as nobres verdades. Afinal, todas as verdades são ações e resultados. Quando você está agindo de acordo com a ânsia ou desejo, você está envolvido na segunda nobre verdade. Quando você está desenvolvendo presença mental, concentração e discernimento, você está envolvido na quarta nobre verdade, o caminho. E quando você domina os deveres apropriados a cada uma dessas verdades como habilidades, é nesse ponto que você realmente compreende as verdades. E como diz Ajahn Lee, somente quando você realmente compreende as coisas na prática, nesses termos, é que você pode abrir mão delas. This is how you find awakening. The more you exercise your freedom to act skillfully, the more you understand what it means to have freedom of choice. The more closely you look at and understand this freedom through exercising it day by day in all of your actions, both inner and outer, the closer you come to a freedom of a higher order, one that's absolute and that answers every really burning question you have. É assim que você encontra o despertar, assim que você encontra o Nibbana. Quanto mais você exercer sua liberdade de agir habilmente, mais você entenderá o que significa ter liberdade de escolha. Quanto mais de perto você observar e entender essa liberdade ao exercitá-la dia a dia, em todas as suas ações, tanto internas quanto externas, mais perto você chegará de uma liberdade de uma ordem superior, uma liberdade que é absoluta e que responde a todas as perguntas que estão queimando dentro do seu coração. Ok, vamos continuar meditando então. Can keep meditating for a couple more minutes.
Então, em nome do Taan Ajaan, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos nesse retiro, especialmente a Casa de Dharma, por ter mantido o budismo vivo por todos esses anos e ter feito tanta contribuição para os meditadores, para os monges, para a tradição Theravada, o grupo Karuna, e esperamos estar de volta um dia, quem sabe. So we'd like to, in the name of Taan Ajaan, I'd like to thank all the participants. Thanks for coming, and especially like to thank the Casa de Dharma for being a source of inspiration and support for Buddhism for so many years, and Group Karuna that is here as well, and all the volunteers. We appreciate all your help. So we hope to be back one day. So, okay. Se alguém tem algum recado, alguma coisa, if somebody has. Okay. Continue. Okay, so for those online, it was a pleasure. We end the retreat here and hope you are all well. Então, para os participantes online, espero que todos tenham se beneficiado. Desejamos que vocês estejam bem. Meditem bastante, pratiquem e até a próxima. Readings and the Dhamma talks they're going to be posted in a reading format. So, okay, you all be well.